Hello everyone, welcome to Saimedha Koti, Hyderabad. In this session, I would like to discuss about another topic in the chapter 1. So, topic name is EMF equation of the transformers. So, we know that transformer has two major parts. One is the transformer core and transformer windings. So, core is represented with a rectangular box as shown in the figure. So, this one is the core. So, transformer core. Okay, it is a magnetic material, transformer core, and winding is placed on the core as shown in the figure. So, let us assume, so this is the primary winding of the transformer. So, why it is said to be primary winding? So, it is connected to the supply. So, this one is connected to the supply. So, that is why it is known as the primary winding of the transformer. And other winding, so this one is okay, secondary winding of the transformer. So this is the secondary winding. So under no load condition, I2 is equal to the 0. Okay, no current flows in the secondary winding, and this number of turns in the primary winding, N1 number of turns, whereas number of turns in the secondary winding, the N2. So here N1 ante number of the turns, N1 is nothing but number of turns in primary winding of the transformer, in the primary winding, whereas N2 is number of turns the in secondary winding of the transformer. So in the secondary winding of transformers, so these are the number of the turns in the primary winding and number of turns in the secondary winding of transformer. So what will happen exactly whenever supply is given to the transformer? So మనం ఎప్పుడైతే సప్లై ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ వైండింగ్కి ఇస్తామో, సో ఇనీషియల్గా మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ అనేది ప్రైమరీ వైండింగ్లో పాస్ అవుతుంది. సో మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ ద్వారా ప్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దిస్ ప్లక్స్ యూ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ప్లక్స్ π1. సో ఏ ప్లక్స్ అయితే ప్రైమరీ వైండింగ్లో ప్రొడ్యూస్ అయిందో అది కోర్ ద్వారా సెకండరీ వైండింగ్లో కూడా లింక్ అవుతుంది, యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్రైమరీ ప్లక్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. అకార్డింగ్ టు Faraday's laws of electromagnetic induction, the EMF induced in the primary winding and EMF induced in the secondary winding of transformer. So let assume this V1 is the instantaneous induced EMF in the primary winding, E2 is the instantaneous induced EMF in the secondary winding. So we know that EMF equation, E1 is equal to minus N1 the d phi by dt, E2 is equal to, so already we have derived this one. So we know, so EMF induced in the primary winding, E1 is equal to minus N1 d phi by dt. The similarly EMF induced in the secondary winding, the minus N2 d phi by dt. So the EMF induced in terms of the change in the flux, where minus sign and represent చేస్తుంది. సో మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ ద లెన్స్ లా. సో లెన్స్ లాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మరి ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ను ఎలా డిరైవ్ చేస్తాం? సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది దిస్ టాపిక్. సో నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫస్ట్ వన్, సో లెట్ V1 is a applied voltage. Okay, let assume, so this one, so V1, so let assume the here the V1 అనేది applied voltage of the transformer, applied the voltage, and I mu అనేది magnetizing current. So magnetizing current అంటే the current required from the source to create the flux. Okay, it is known as the magnetizing current. సో ఎంత ఫ్లక్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత కరెంట్ అనేది సోర్స్ నుంచి తీసుకుంటుందో ఆ కరెంట్ మనం మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ అని అంటాం. సో ఈ మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్కు సపోజ్ ఫ్లక్స్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్కి ఏంటి రిలేషన్? సో లెట్ అజూమ్ సపోజ్ V1 అనేది Vm. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ అ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ నేచర్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ నేచర్. సో దిస్ వన్ ద ప్యూర్ ఇండక్టివ్ నేచర్, so that so this magnetizing current the lags the applied voltage V1 so by 90 degrees. Okay, complete ga
magnetizing current, the V1 lags the applied voltage by 90 degrees అని చెప్పొచ్చు. అలా కాకుండా applied voltage V1 the leads the magnetizing current. Okay, this magnetizing current so by 90 degrees అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ఇలా రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా కరెక్టే. సో magnetizing current lags the applied voltage by 90 degrees or applied voltage leads the magnetizing current by the 90 degrees because of the transformer is a pure inductive nature. So this is one of the question. So what is the relation between these two? So that is the magnetizing current lags the applied voltage V1 by 90 degrees and applied voltage leads the magnetizing current by 90 degrees. Now assume that let V1 is equal to the Vm the sin omega t ఒక ప్లస్ సో 90 degrees అనుకుంటాను. సో లీడింగ్ అనుకున్నాను. సో ఇది లీడింగ్లో ఉన్నది. సో మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? సో దిస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ సో దిస్ వన్ ఇఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సో Vm sin omega t plus 90 degrees so then so magnetizing current is equal to Im the sin omega t అవుతుంది. సో దిస్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సో ఇఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అనేది 90 degrees లీడింగ్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t. అలా కాకుండా ఒకవేళ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin omega t తీసుకుంటే మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఏం తీసుకోవాలా? Im sin omega t మైనస్ 90 degrees అని తీసుకోవాలా. సో నేను దీని ఈక్వేషన్ మన కన్వీనియన్స్ కోసం మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ని ఇలా తీసుకున్నాను. మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t. సో లెట్ అజ్యూమ్ దిస్ is the equation number 1 అనుకుంటాను. Okay, this one is equation number 1. So magnetizing current lags the applied voltage by 90 degrees. Okay, so this is the reference. Okay, just like a reference. But flux ఏంటి? Flux primary flux of the transformer. So this primary the flux of the transformer pi 1 is equal to so this is mmf okay divided by the reluctancy of the course. Okay, this one is the mmf divided by the reluctancy of the core. So mmf name రాసుకోవచ్చు number of turns multiplied by magnetizing current and S is the reluctancy of the course. So now this one is so we can write flux pi 1 is equal to so ఏమవుతుంది pi 1 అనేది సో mmf అంటే number of turns multiplied by magnetizing current and divided by reluctancy of the core. Okay, reluctance అనేది S తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అందుకని reluctancy of the core అనేది రిప్రజెంట్ the reluctancy of the core. సో now this one pi 1 is equal to n1. సో I mu నేమ్ రాసుకోవచ్చు Im sin omega t divided by reluctancy of the core. So therefore pi 1 is equal to n1 Im the by S reluctancy of the core the into sin omega t. So therefore pi 1 is equal to the phi maximum the sin omega t. So this is the flux produced in the primary winding of the transformer. So now the equation nenu the equation number 2 అనుకుంటాను. So what is the equation number 2? Pi 1 is equal to pi maximum sin omega t. So now we have some conclusions. Okay, see this one. I mu ఏమవుతుంది? I mu is equal to Im sin omega t. The pi mu is flux is equal to the phi m sin omega t. Now what is the conclusion 1? So now let us conclude that conclusion 1. So now we have a one conclusion. So that is the magnetizing current and flux pi 1 are in phase. Okay, this one is the in phase so with each other. So this one is the in phase with each so other. So ila oka conclusion one. So ee flux ku magnetizing current కి ఏంటి రిలేషన్? flux and magnetizing current are in phase with each other అని ఉంటాయి. ఓకేనా? మరి ఫ్లక్స్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ప్రైమరీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ప్రైమరీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ ద ప్రైమరీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ మీన్స్ అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక ఇన్స్టాంట్ దగ్గర డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ద ఇన్స్టంటేనియస్ ఒక ప్రైమరీ ఇండ్యూస్ ఆర్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ okay in the primary winding of the transformer primary winding.
So that is denoted by E1. So where V1 is equal to minus N1 d phi 1 by okay, dt according to Faraday's laws of electromagnetic induction. మరి దీన్స్ ఈ ఈక్వేషన్లో ప్లక్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మైనస్ N1, సో ప్లక్స్ ఏంటి, ద ఫై మ్యాక్సిమం సైన్ ఒమేగా టీ డివైడెడ్ బై డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైమ్. సో దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ N1, సో పై మ్యాక్సిమం ఒక దిస్ పై మ్యాక్సిమం omega. So if we are differentiating with respect to the t, here omega is there, it comes here. So now differentiation, that is the sine is equal to sine, so we can write cos omega t. So we got minus n1 phi maximum, so pi maximums omega cos omega t. So దీన్ని E1 in terms of the sine రాసుకున్నాను అనుకోండి, sine phi maximum omega, cos నేను sine లో రాసుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, సో దిస్ ఇస్ ద పై బై 2 మైనస్ ఒమేగా టీ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఈస్ కామన్, దెన్ వీ విల్ గెట్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1 పై మ్యాక్సిమం ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒక దిస్ వన్ ఇస్ అ సైడ్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఒక పై బై 2 90 degrees వన్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ ఒక లెట్ us assume. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ 3, ఒక ఈక్వేషన్ 3 అనుకుంటారు. మరి ఈక్వేషన్ 1 నుంచి సపోజ్ ఈక్వేషన్ 2, ఒక దిస్ వన్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 2 అండ్ హియర్ కన్క్లూజన్స్ 1 ఫ్రమ్, సో విచ్ వన్ ఫ్రమ్ ద 1 and 2 equations, 1 and 2 equations we get the I mu and I, that is a magnetizing current and flux are in phase with each other. Now similarly another conclusion, see this one, conclusion number 2. So now conclusion 2 ఏంటి, so this one is from the equations, okay, equations okay 2 and 3. So 2 and 3, so we get, okay, this one is a we get, so EMF induced V1, so lags the pi 1 by okay pi 1 by the 90 degrees, okay 90 degrees తో లాగ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ప్లక్స్ అనేది phi m sin omega t, సో ఇదేమైతుంది V1 pi m sin omega sin omega t minus pi by 2, మైనస్ అనేది లాగింగ్, సో దట్స్ వై E1 lags the pi 1 by 90 degrees. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ ఒక 2, ఒక కన్క్లూజన్ నంబర్ 2. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 3, సో వీ విల్ గెట్ సియర్, సో ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ ఒక ఈక్వేషన్ 3, సో వీ గెట్, సో this one is, so we get that maximum value of induced EMF in the primary winding, maximum value of induced EMF the in primary winding, in the primary winding. So this primary winding, so it is denoted by E1 maximum. So what is the value of E1 maximum, ఇదే కదా V1 maximum అంటే, so this one N1 phi maximum omega, so this is the maximum value of induced EMF. So now therefore this value is equal to, so N1 phi maximum omega, so ఇది maximum value of induced EMF. కానీ all AC voltages are measured in the RMS value, అంటే అన్ని AC voltages కూడా RMS వాల్యూలో మెజర్ చేస్తాం. మరి RMS వాల్యూలో మెజర్ చేయాలన్నప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ maximum value and RMS value? So therefore RMS value of the induced EMF, value of okay induced EMF, so in the primary winding of the transformer, so this one is in the primary winding. So now it is equal to, so E1 RMS is equal to, so E1 maximum divided by okay root 2. So this one is the even E1 RMS is equal to E1 maximum divided by root 2. Now E1 maximum ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే E1 RMS నేమ్ రాసుకోవచ్చు అంటే, సో now this E1 RMS I am representing with the E1, capital E1 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో now this value is equal to, so N1 phi maximum omega divided by okay root 2 values. So therefore E1 is equal to N1 phi maximum omega can be written as the 2 pi f1 రాసుకోవచ్చు and divided by the root 2. So simplify and, so E1 is equal to the 4.44 phi maximum the Fn1. So ఇది
So question, EMF induced in the, this EMF equation in the primary, in primary winding of transformers. Okay, primary winding. So EMF equation of the transformer in the primary winding. Now similar ga, so secondary winding lela vastundi. The similarly, okay, this one is the similarly the EMF induced in the secondary winding. So that is E2 is equal to, so now we will get instantaneous minus N2, so differentiation of the flux pi 1 the with respect to the time. So therefore E2 is equal to minus the N2, okay, the differentiation of the flux pi maximum sine the omega t, so with respect to the time t. So now simplify, so by simplification we will get minus N2 the phi maximum omega the cos omega t. So ఈ cos మనం sin లో రాసుకోవాలా సేమ్ as like previous one. So now E2 is equal to minus ఒక N2 pi maximum omega. So this you can write sin pi by 2 minus omega t. So here minus sign is common, then we will get E2 is equal to N2 the phi maximum omega the sine, okay, this one is the omega t minus, okay, pi by 2. So now let us assume this is the equation number 4. So equation the 2 and 3, okay, 2 and 3 we got. So E1 lags the flux by 90 degrees one. But similar ga equation 2, 3 and 4, suppose the from the conclusions, okay, see this one conclusion number 3 ankondi. So from the equation, okay, equations, so 2 and 4, so we get, so E2 also lags, okay, E2 also lags the phi 1 by, okay, 90 degrees, okay, both are so lagging. Primary induced EMF lags the flux by 90 degrees, and similarly secondary induced EMF also lags the flux by 90 degrees. So now this is the, okay, another conclusion. Sometimes we have a question. So primary induced EMF, okay, E1 lags the flux by 90 degrees. Secondary induced EMF lags the flux by 90 degrees. So both are lagging with respect to the flux. Okay. Next equation 4 నుంచి మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు from the equation 4. So from the equation 4, so from the equations 4 we get, so we get the maximum value of induced EMF in the secondary winding. So this one is maximum value of induced EMF in the secondary winding, in the secondary winding. So it is denoted by E2 maximum. So now it is equal to N2 phi maximum omega. So this is the maximum value of induced EMF. So this maximum value of induced EMF in the secondary winding of transformer, E2 is equal to phi maximum omega. So now all AC voltages are measured in the RMS value. But what is the relation between RMS value and maximum value? So therefore RMS value of induced EMF, RMS value of the induced EMF, okay, in the secondary winding, okay, secondary winding of the transformer. So transformer, so that is E2 RMS, okay, E2 RMS ను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్ E2 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ వాల్యూ is equal to N2 phi maximum omega values. Now simplify N2 pi maximum omega divided by root 2. Now E maximum by root 2. So therefore E2 is equal to, so now N2, okay, phi maximum omega is a 2 pi f, so divided by, okay, root 2 value. So by solving this we will get E2 is equal to 4.44. So phi maximum the f, okay, N2 values. So this is the EMF equation in the secondary winding of transformers. So EMF induced in the primary winding and EMF induced in the secondary winding. So దీనికి అన్నిటికి వేవ్ ఫామ్ రాసినాం అనుకోండి. సపోజ్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఒమేగా టీ and it is a see this one. Suppose initially the flux అనుకోండి, so flux phi 1, so sinusoidal flux, okay, this one is a
the phi 1 amount of the flux అనుకుంటున్నాను phi 1. మరి EMF induced in the primary winding ఏమవుతుంది suppose, so this one is a EMF induced in the primary winding. So now it lags the flux by 90 degrees kada. So this is the EMF induced in the primary winding of the transformer. Okay, this one, assume that it is a E1. So now this one is, so EMF induced in the primary winding of transformers. And similarly EMF induced in the secondary winding. So what will happen in the EMF in, it is also in phase with, okay, this one is, now it may be less or more but the same phase manner. So EMF induced in the secondary wind. So now it is also sinusoidal but phase is the remain same. So this one is EMF induced in the secondary winding. So flux and the prime. So E1 lags the flux by 90 degrees and this is angle is equal to pi by 2. So both are lagging. E2 also lags the flux by the 90 degrees. And in this case E2 also lags the flux by 90 degrees. E1 lags the flux by 90 degrees. These two are in phase. So that what I conclude, therefore E1 and E2 are in phase. Okay, in phase with each other, each other in the transformer. So each other in the transformer, primary induced EMF and secondary induced EMF are in phase with the transformers. సో దీనికి మనం పేజర్ డయాగ్రామ్ వాళ్ళ డ్రా చేసినాం అనుకోండి. సో ఇది వేవ్ ఫార్మ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద వేవ్ ఫార్మ్ నోటేషన్. సో మనకి ఇలా వేవ్ ఫార్మ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం పేజర్ డయాగ్రామే డ్రా చేస్తే ఎలా డ్రా చేయాలి? సో పేజర్ డయాగ్రామ్ ఆర్ వెక్టార్ డయాగ్రామ్ అంటాం. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద వెక్టార్ డయాగ్రామ్ ఆర్ పేజర్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసినాం అనుకోండి. సో ఎలా చేస్తాం పేజర్ డయాగ్రామ్, వెక్టార్ డయాగ్రామ్ అనేది ఈ కండిషన్లో? సో ఇనీషియల్గా ద మ్యాగ్నెట్ ఫ్లక్స్ అనేది రిఫరెన్స్ అనుకుంటే, సో ఈ రిఫరెన్స్ అనేది నేను ఇలా ఫ్లక్స్ తీసుకున్నాను. సో phi 1 ఇస్ ద రిఫరెన్స్ ఫ్లక్స్ ఉన్నాయి. సో మన నెక్స్ట్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ద ఫ్లక్స్ కదా. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ I mu. సో నెక్స్ట్ వన్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్. ఏం రిలేషన్ ఉంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్కి? సో దిస్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ బై 90 degrees. So this one is the applied voltage, okay, V1. And what about the EMF induced in the primary winding? So this EMF induced in the primary winding of the transformer lags the flux by 90 degrees. So V1 is the lags the flux. So E1 ఏం చేస్తుంది? అప్లైడ్ వోల్టేజ్ని ఆపోజ్ చేస్తే కదా టు సాటిస్ఫై ద లెన్స్ లా. సో ఈ మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ హియర్ ద లెన్స్ లా టు సాటిస్ఫై లెన్స్. And what about EMF induced in the secondary winding? Secondary winding induced EMF. So this is the EMF induced in the secondary winding of transformers. So E2. So ila, so this is the vector diagram till now. So here V2 is equal to V2. So drop is neglected when the voltage drop is equal to 0. Okay, voltage drop 0 అయినప్పుడు so V2 is equal to 0. I2 is equal to the 0. So this is the vector diagram, phasor diagram under these conditions. Okay, like this. So we have to derive the equation. So EMF equation in the primary winding, EMF equation in the secondary winding of transformers.